Do you see the Germans of today as still responsible for the Holocaust? No. And do they need to keep apologizing? No, I think they've done enough, like, apologizing. Do you think the Germans of today are responsible for the Holocaust? No. Do you think they need to keep apologizing? No. Do you think that the Germans of today have to still be sorry for the Holocaust, and do they still have to apologize? It's a problem because it's a new generation and they are not responsible for what their grandfather did. But I think the nation of the German people have to be sorry all their lives. I think they have to acknowledge the fact that the Holocaust happened, but the generation today had nothing to do with it, but has to learn from the past that it will never happen again. Do you think that Germans today are still responsible for the Holocaust? I think that in some way, yes, but Do they have to keep apologizing for the Holocaust today? yes, I think so. But you know, I don't know. It's really complicated. I don't know what to say. I think that me as a Jewish man, I can forgive for this. You can't or can? I can't forgive for this, but it's not. But it's not for the German that live today. I think that everybody that's born after the war didn't do nothing about nothing to the Jewish people, and I think that now Germany is a liberal democracy, and a great democracy even than Israel or United States. Okay. Do you think the German people of today are still responsible for the Holocaust? No. And should they keep apologizing? No. Do you think that the Germans of today are still responsible or still have to apologize for the Holocaust? I don't think they need to apologize, but they still apologize. That I know it for sure that they're still apologizing of what they did, but I don't think that they need to take the responsibility about it because it's not them. It's their fathers and their grandfathers. Okay. You as well? Are the Germans today responsible for the Holocaust? The Germans of today? Today? Yeah. No. Okay. אני חושב שהגרמנים של היום הם עדיין אשמים לשואה. כן. כן? לא כולם. מה, הגרמנים של היום? כן. צעירים של היום אתה חושב? יש צעירים עם דעה כזו. עם דעה, או אם יש להם דעות כאלה. כן, לא כולם אמרתי. הם צריכים, הממשלת גרמניה צריך להתנצל? להתנצל? כל הזמן? אולי התנצלו. לא, עכשיו, אני שואל. היום הם צריכים עוד לנצל ולנצל, כאילו אחרי 60 ומשהו שנה, זה השאלה. כן? כן? יש לכם עוד דעות? אתה יכול להגיד, מה, אף אחד לא רואה. אחרי 60 מיליון יהודים נהרגו. 6 מיליון. 6 מיליון. כן. נו, אז לא צריכים להתנצל. אבל השאלה זה אם מישהו בגילי שגודל בגרמניה, הוא עדיין אשם. לא כל אחד אמר. אז רק אלה אם יש דעות יש בכל מדינה, ובעיקר גם בגרמניה, נאצים שהם ככה, לא יעזור. אוקיי, אז הם צריכים להתנצל. כן, אבל הם לא התנצלו. ברור. Do you think the German people of today are still responsible for the Holocaust? And do they have to keep apologizing? No. Do you think the Germans of today are still responsible for the Holocaust? And do they have to keep apologizing? The German people or the German administration? Because I don't think the German people have anything. I don't hold them accountable. But the German as a nation, I think, still need to be responsible to a certain extent. What does that mean, responsible? Responsible means money. That's what it means. Okay. Especially, I mean, currently in our state, unfortunately, the state doesn't take care as much as it could. Hey, explain what that means. Well,
the Holocaust survivors who are still alive are, a lot of them, to a certain extent, live in very poor conditions. And alimonies from Germany could probably help. I don't know where they go, and they probably don't go straight to the people, though they should. But I think it's a certain compensation that the German people should be accounted for and should be responsible for. Okay. Yeah, what's your connection to the Holocaust? You're saying? My grandfather's entire family was eliminated except for him, who managed to escape. From what country? Poland. קודם כל זה טראומות לכמה דורות, כן? כן, זה טראומה כאילו. זה טראומה גם לי, ואני לא, אין לי שום קשר. איך אתה מכמת עוגמת נפש של 6 מיליון איש? זה לא מספר. כאילו, לא, כי תחשוב. זה סיפורים האישיים של ניצול אנשים. בסדר, אבל זה לא... יש את עניין השואה ועניין ניצולי השואה. אני התייחסתי במקרה לאספקט של ניצולי השואה, אבל יש הרבה אספקטים נוספים. אנחנו לא מדברים על 6 מיליון, מדברים פה על טראומות אישיות שאנשים חוו וחוו את זה כל כך קשה, כאילו, נכון. כל אחד והסיפור הקשה שלו. אז סבבה, אז אם היית... וזה לא הנרצחים, זה אלה שנשארו. נכון, אם היית אוסף את כל ההשלכות שיש כיום לשואה, כל ההשלכות, ומכמת אותם בכסף, מי צריך לשלם את זה? Ma'am, you said before that the state of Israel should also has a responsibility here. Of course, the state of Israel has a responsibility for all her, Israel's citizens, and especially citizens of the Shoah, because it's debatable, but it's also almost consensus that without the Holocaust, Israel might not have had the consensus of, or the legitimization to and get the votes to get the state of Israel stated in 48. I mean, so it's like, you know, it's debatable if it's because of that or not, but anyway, Israel has at least as much responsibility towards the Holocaust survivors as Germany would have. But like Didal said, the consequences are not only on their survivors themselves, their whole families are of course affected by that trauma. Children and their children even, you know, it's something looming there that influences the whole family. Well, what about also this came up with as a Holocaust survivor, what about other countries? I mean, your grandfather was from Poland. 3 million Jews were killed in Poland. Why isn't the Polish government ever held accountable? I know they were conquered by Germany. But they were conquered by Germany, and I don't know if it should probably be up for debate as well. I mean, I don't know who should be accountable. Furthermore, I don't know who should decide who should be accountable, right? It's like such a big scale that there's no top authority that can decide that. And it's also 70 years later. So. And it's been some time. And it was a war. It's different during wars. I don't know if the Germans living today, I mean, or in power today, even feel accountable or even feel any connection since time has passed. So my understanding is they do, and that's where the question came from, that they're always reminded of how accountable they are for the Holocaust. And they're wondering, well, until when? Like, when does that end? When will that end? The Americans are still held accountable for the Indians, right? So who knows for when? Until there won't be anyone to hold them accountable, they'll be accountable. Okay. Right. Will we be held accountable for the Palestinians? Most likely. Most likely. Look, there's... In every situation for their terror attacks. Yeah. I mean, absolutely. Any wrongdoing should be accountable. Will be accountable. What does that mean in practice? Yeah. Who knows? Who knows? איפה נולדת? נולדת בפולניה? לא, אני מת בפולין. המשפחה שלי גמרו בפולין בחייך. כן? היית בשואה? עצוב. אתה רוצה לספר על זה?
בטח שגרמנים אשמים, אבל מה, מדינות, לדוגמה, אני אתן לך, כמו פולין, אוקראינה, מדינות לטביה, ליטביה, אסטוניה, הונגריה, הם עזרו לנאצים. קרואטיה, הם עזרו כולם לנאצים, הם יותר גרועים מנאצים. השאלה, אם כל המדינות היום, הם עדיין אחראים על השואה. הם לא אחראים. מי האחראי אומר אחריות לקח עליהם זה רק גרמניה. תסלח לי מאוד. אף מדינה, הם אומרים יש לכם טענות, תפנו לקומוניסטים ברוסיה, שאז הייתה דיקטטורה. תפנו לרוסיה. זו התשובה שלהם. הם גם לא משלמים פיצויים. מה? הם לא לקחו את הרכוש יהודי? כל המדינות האלה לקחו, מודה. עד היום, כאילו, לפי דעתך, הם צריכים לשלם? אני אמרתי לך, כל מדינות שספרתי לך, כולל צרפת, יכולים להיות כפרה בשביל כלבים של יהודים. תגידו אמן. כולל צרפת. שהוא צרפת הליברלי, החופשייה וכל דברים האלה. אני אומר את האמת. כולם ליברליים וחופשיים עד שהם עריכים יהודים. מותק, אני הגעתי לצרפת ב-46. אני ראיתי, הם היו מתים מרעב. עמדו קילומטרים בשביל לקבל בגט אחד. מרחמנות אנחנו היינו הרי אונר"א. אז לנו לא היה חסר שום דבר שם. היינו מנשקים לך את הידיים, מה אתה מדבר? אתם חושבים שנגיד גרמניה עדיין אחראית על השואה? היום. זה אחראית. תראה, מי שנולד אחרי השואה... זה מעניין השאלה. ברור שלא חלה עליו אשמה ישירה. אם אני אאשים אותו, זה אני אהיה כמו נוצרי שמאשים אותי שאני צלבתי את ישו. אני לא יכול... הוא נולד אחרי, הוא לא אשם בכלום. עדיין, אתה יודע, תמיד כשאתה נוסע לגרמניה, אתה מגיע לגרמניה, אתה מרגיש את האדמה בוערת לך מתחת לרגליים. זה לא יעזור, זה צרוב על ההארד דיסק של כולנו. הבעיה היא אחרת, תשמע, הבעיה שגרמניה לקחה על עצמה את השמות. אף מדינה לא לקחה. אני לא יודע אם אבא שלי היה דירה בפולין או לא הייתה דירה, הם שילמו למישהו, נתנו למישהו, לא נתנו. אתה קיבלת פיצויים? אני מקבל פיצויים, לא קיבלתי, אני עוד חי.